31 июля 2010 года в Лас-Вегасе состоялся поединок между Дмитрием Пирогом и Даниэлем Джейкобсом в среднем весе. На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBO. Дмитрий был явным андердогом 3-1. Откровенно говоря, он ехал на убой. Мало того, что бой был дебютным для него в Америке, так еще и бился он против местного любимчика, которого вела компания Golden Boy. Против Дмитрия, казалось бы, были все. Судьи, которые вряд ли бы дали ему победу по очкам. Публика, которая его освистала при выходе на ринг. И наоборот, рьяно поддерживающая Джейкобса. На момент боя оба боксера были небитыми и имели 0 в графе поражений. 16 побед и 13 нокаутов у Пирога, 20-17 у Джейкобса. В любителях Пирог добился многого. Провел 230 боев, из которых выиграл примерно 200. Взял мастера спорта международного класса по боксу. Также Дмитрий являлся одним из главных кандидатов на участие в Олимпийских играх 2004 года в Афинах, куда за место него поехал Олег Саитов, уже на тот момент двукратный олимпийский чемпион. Но Дмитрий не унывает и в 2005 году решает перейти в профи, где его необычный стиль пришелся очень кстати. Поэтому он довольно быстро адаптировался в новой для себя стезе. Стиль Дмитрия можно описать как классическая американская школа из середины 20 века, в духе таких асов кулачного искусства, как Арчи Мур, Рэй Леонард, Марвин Хаглер и многих других, с кого Дмитрий несомненно брал пример и подсмотрел много фишек, такие как уклоны, подставки, нырки, смена стоек, работа корпусом, защита плечами, умение работать на средней и ближних дистанциях. Дмитрий как будто бы изобрел машину времени и прямиком шагнул из прошлого, из черно-белых кинохроник. И американской публике это определенно импонировало. В любителях Даниэль Джейкобс провел 137 поединков и имел 7 поражений. Являлся чемпионом США. Был победителем Олимпийских игр среди юниоров. 4 раза брал турнир «Золотые перчатки». В 2007 Даниэль дебютирует в профи, где из него стали лепить суперзвезду. Методично собирая на полке с трофеями пояса разных мелких ассоциаций, американец исправно выигрывал и подбирался к топовым боксерам и большим боям с многомиллионными гонорарами. Всего лишь за 3 года Даниэль дошел до чемпионского боя, как раз таки против Дмитрия Пирога. Now the bell sounds for round number 1. I have ridiculed the fact that the winner of this bout will be awarded a middleweight title belt because the governing body which is supplying that belt stripped it from Sergio Martinez just a few weeks after Martinez beat up Kelly Pavlik to clearly become the number 1 middleweight and the legitimate middleweight champion of the world. So it's preposterous. Could have a terrific career in the sport, either of whom could conceivably someday be a legitimate middleweight champion. But to call him now, call one of them that now is absurd. Well, right away you saw Danny Jacobs come by and try to land a big right hand, which was a good move. But as I'm studying his face, I think an expression, I think he's developed a little respect for Dmitry at this point, and he's realizing that his upper body movement and his head movement is going to create a slight problem because it's not that easy to hit Pирог that easy with the head punches. He moves very well. Well, the first thing everybody who has seen him says about Dmitry Pirog, and this was clear on the tapes at which we looked, he is not the classic stand-up European fighter. No. He is a guy who bends at the waist, has a lot. And so he's trying to make adjustments right now, which is a very smart thing to do. He landed a straight left hand out of his southpaw stance and stays in it. What's going to work for him is what he's trying to find out now. Pirog momentarily switched southpaw to throw that left hand. Now Jacobs goes back to his conventional stance. This is the way they'll match up against each other most of the night. Good right. Pirog's upper body movement is really creating a problem for him. Well, Jacobs seemed to land more punches, but the best punch of the round might have been the left hand from Pirog. Не надо, Влад. Попивай по чуть-чуть. Все, сел, расслабился.
You get up on your defense, you can always come off the block. They don't like it when you back him off. Okay. You can't let him leave. Nice and easy. He's right there for you. You know what I'm saying? Your speed is your power. The speed is your power. Keep the jab in his face. Short combinations when you get close. Don't go over the top. Bring him up. All right, come on, Stay focused. Good round. You're looking good, champ. Wide margins of. You want that one? I think he wants Nah. Let's pick it up. It's just close. You're just making it too close. I'm not certain, frankly. I didn't do enough research to know. Первый раунд, в принципе, был равным и носил больше разведывательный характер. Дмитрий поддавливал и пытался нащупать свою дистанцию. В свою очередь, Джейкобс больше работал издали, огрызался джебом и сериями ударов. Running back for the Giants. Pick him up. Danny Jacobs has a very good trainer in his corner in Victor Roundtree. Very, very good. I was going to say, Hard right hand by Pirog. Jacobs almost went down. I was going to say, but he's going to have his hands full tonight trying to figure out a victory strategy for Jacobs tonight. That's a good body shot with a left hand by Pirog. Right now, Pirog's the aggressor earlier in the fight, and he landed a big right hand here in the second round that has Daniel Jacobs on the defensive. You were about to say that Jacobs' terrific trainer, Victor Roundtree, He's going to have his hands full tonight trying to plot a strategy because I know they were not expecting this type of a fight from Pirog. Pirog is a very, very good fighter. is he relaxed enough on this stage? Very It's like he relaxed. lives in Vegas. I was, especially being that it's his first time fighting here, but he said he's made quite a few trips here attending fights. Says he's only been here a week. Says he didn't take that all that easily to American food. Didn't go to the Russian restaurant here in the hotel because that wasn't really Russian food to him. He's beating Jacobs up in this round. When I was, I'm a very big fan of Danny Jacobs, and I was talking to my boxer, middleweight, Andy Lee, about this fight. He says, Danny's going to have his hands full, Emmanuel. Andy says this guy may not look that much, but he's a very difficult guy to fight because he's been studying him, I guess, being from Europe himself. The once unbeaten Andy Lee, another very skilled middleweight, still trying to recover from the unexpected loss that derailed his career. It's tough. And by the way, he did have a knockout last night. He fought last night. So. Andy's won several fights. Yeah, but he's still trying to get a key fight. So things look very good for him for the first quarter of next year. You know, there's an improvisational quality to what Pirog does, and Daniel doesn't seem really prepared for it. No. Второй раунд прошел при подавляющем преимуществе Дмитрия. Было заметно, что Джейкобс потрясен и дезориентирован. При большом желании можно было бы отсчитать и 10-8 в пользу Дмитрия. But I gotta tell you something. I disagree with Emmanuel Stewart. That should have been a knockdown. Those ropes were holding this guy up. The guy went into the... He definitely was caught up in those ropes. Be as it may, Danny Jacobs probably pulled out the first round with good, strong right hands. Pirog beat the heck out of him in the second round, 1 round apiece. Forward when he regained his balance, and not that he was back in the ropes holding where he would have fell out of the ropes. I was watching his butt I on the think it was replay just looking for exactly that, and I think his butt was just in front of the rope instead of on it. But yeah, it was definitely not your European fighter, so maybe his style wasn't really... Right here you can see the great defense of Pirog, which is his upper body movement, pivots and turns, good head movement. Very, very difficult to land with 2 punches, even if doing anything that's experimental, so to say. Pirog's got a little bit of showboat in him too. Definitely not your regular Talking to Jacobs in there. Jacobs hammering to the body. Your arm, I think because most of them had it extended in their school over there. They take it in first grade. Deaf and dumb when American reporters were around. Yeah, and as soon as you leave, then. But I think that the fight's going to be fairly competitive to a certain degree. But I'm just worried about the condition of Jacobs going down the stretch. Because? Well, I don't think he's ever had this type. Step back, you do your 1, 2, 3, 4, and keep on going back. This is something totally new to Jacobs right now, being hit. Significant blow. So this is a fight in which CompuBox numbers may not give you as accurate a profile of what's happening as is normally the case because of what an unusual style Pirog demonstrates in the ring. Good comeback left hook by Jacobs there.
В начале 5-го раунда Дмитрий, словно паук, который долго плел свою паутину, ловит свою жертву – Джейкобса. В очередной раз поменяв стойки, он дезориентирует своего противника и по итогу отправляет его на пол правым кроссом. После боя судьбы боксеров сложились по-разному. Дмитрий защитил свой пояс еще 3 раза. В 2012 году велись переговоры об организации боев против Даниэла Агила, Геннадия Головкина и Серхио Мартинеса, но, к сожалению, не сложилось, а всему виной травма спины, из-за которой Дмитрию пришлось завершить карьеру. После боя Джейкобс сообщил, что за 4 дня до поединка умерла его бабушка, воспитавшая его. Женщина долго боролась с раком, но все же уступила болезни. Моя семья и менеджер просили меня отказаться от боя. Я говорил им, что хочу посвятить этот бой моей бабушке. Чего я не знал, так это то, насколько я оказался не готов морально. Я знал, что бабушка хотела бы видеть меня дерущимся за свою мечту. А я думал, что смогу справиться с эмоциями, но я не смог, вспоминал Джейкобс. Поражение от Пирога не поставило крест на карьере Даниэля, но довольно сильно потрясло его. В будущем он смог стать чемпионом мира, провел равные бои против таких монстров, как Геннадий Головкин и Сауль Альварес, а также победил в главном поединке всей своей жизни – самого опасного противника – рак. Но это уже совсем другая история. После боя Джейкобс сказал: «Да, я был потрясен, но готов был продолжать. И я взял несколько секунд, чтобы прийти в себя, но рефери решил иначе. И в принципе, я согласен с Даниэлем. И кто знает, как повернулся бы бой, если бы ему дали возможность подняться».